அனைவருக்கும் வணக்கம். இது ஃபங்க்ஷனல் அனாலிசிஸ். ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பார்த்தோம். இது ரெண்டாவது வீடியோ. ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட், closed unit sphere S star in N star is a compact Hausdorff space in the weak star topology. Next result, N is a non-linear space and S star is a compact Hausdorff space in weak star topology on closed unit sphere in N star. So there is a relation from x to fx such that fx of small f equal to f of x for all f in S star is the isometric isomorphism of n into C of S star. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம n வந்து நான் லீனியர் ஸ்பேஸ்னு சொன்னோம். அப்போ வந்து fx is isometric isomorphism சொல்லிட்டோம். அதே இது n is a Banach space அப்படின்னு சொன்னோம்னா n on to C of S star அப்படின்னு வந்துடும். ஐசோமெட்ரிக் ஐசோமார்பிசம் n இன்ட்டுன்னு வந்துச்சு இல்லையா, அந்த இன்ட்டுக்கு பதிலாக Banach ஸ்பேஸ் ஆகும்போது ஆன் டுவா மாறும். நான் லீனியர் ஸ்பேஸாக இருக்கும்போது n இன்ட்டு C of S star. Banach ஸ்பேஸாக மாறும்போது n ஆன் டு C of S starனு அது மாறும். Further few more results பார்க்கலாம். C of x is reflexive if x is finite and x is a compact Hausdorff space. If x is finite dimensional non-linear space of dimension n, then n star also has dimension n. B is reflexive if and only if B star is reflexive. Point number 4. B is reflexive Banach space. Then closed unit sphere S is weakly compact. So in the Banach reflexive Banach space la closed unit sphere S is weakly compact. Point number 5. Linear subspace of non-linear space is closed if and only if it is weakly closed. Next result, ஒரு continuous linear transformation T from Banach space B on to Banach space B dash இருக்குது. Image of each open sphere centered on the origin in B contain a open sphere centered on the origin in B dash. Next, open mapping theorem. Again, T is a continuous linear transformation from Banach space B on to Banach space B dash. Then T is an open mapping. Next result, one-to-one continuous linear transformation of one Banach space onto another is a homeomorphism. Homeomorphism F F inverse continuous simultaneously அப்படின்றது தான் homeomorphism. Next result, one-to-one continuous linear transformation T of one Banach space onto itself, then T inverse is continuous. So போன ரிசல்ட்டும் இதுவும் கொஞ்சம் ரிலேட்டட், அங்கே ஹோமியோமார்பிசம் வந்துருச்சு. Okay. Projection on a Banach space B is the idempotent operator on B. Okay, next result, B equal to, அதாவது ஒரு Banach space B equal to M plus N அப்படின்னு இருக்குது. இதில் M N என்ன அப்படின்றத நம்ம டிஃபைன் பண்ணிடுறோம். M is the range space of the closed linear subspace of B.
அதே மாதிரி n is null space. P is projection on Banach space B. Then B can be written as M plus N. அடுத்து closed graph theorem. T from Banach space B into B dash is continuous if and only if its graph is closed. Conjugate operator T star, அது வந்து it is induced by T. Okay. Next, uniform boundedness theorem. இந்த தியரம்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஷார்ட்டா எழுதியிருப்பேன், ஃபுல் வேர்ட்ஸ்ல எழுதல. B is a Banach space and N is a non-linear space. Then TIs are non-empty continuous linear transformations from Banach space B into non-linear space N. Then the TIs is a bounded subset of N for each, okay, TIs of X actually. TIs of X is a bounded subset of N for each X in the Banach space B. Then set of all norm Ti is a bounded set of numbers and Ti is bounded subset of B of B comma N. The B of B comma N என்னது set of all continuous linear transformations அப்படின்னு வரும் இல்லையா அது. Next, Banach-Steinhaus theorem. A non-empty subset X of non-linear space N is bounded if and only if f of X is a bounded set of numbers for each f in N star. T is the operator on non-linear space N. T star is conjugate of T defined by T star of f of X equal to f of T of X is an operator on N star. Next result, T from T star is the isometric isomorphism of B of N into B of N star, which reverses product and preserves the identity transformation. Set of all Tn, the sequence in B of B comma N. B வந்து Banach space, N வந்து non-linear space, such that limit Tn of X equal to T of X for all X belongs to Banach space B. Then T is a continuous linear transformation. இதில் ஆக்சுவலாக கவனிச்சிங்கன்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் Tn இருக்குது, அது வந்து Tக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது லிமிட் எடுக்கும்போது. லிமிட் Tn of X equal to T of X அப்படி கன்வர்ஜ் ஆகுது. That T is a continuous linear transformation. At the result, T is an operator on Banach space B. T has an inverse T inverse if and only if T star has an inverse T star inverse. அதாவது T star inverse equal to T inverse whole star. ஓகே, இதோட வந்து Banach space முடியுது. கொஞ்சம் ஷார்ட் ஃபார்ம்ல இருந்தாலும் கொஞ்சம் வேகா இருந்திருக்கும். ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாவே இருக்கும். Hilbert space, a complex Banach space whose norm is from an inner product is called Hilbert space. And the norm அங்க காமிச்சிட்டாங்க. Norm, okay, x, y, inner product space, அந்த இது காமிச்சிட்டாங்க. Inner product space, x, y. It's a complex function of vectors x and y.
again inner product of alpha x plus beta y comma z is equal to இதுல alpha beta எல்லாம் scalars. So alpha வெளியே வந்துரும். Alpha into inner product of x comma z plus beta into inner product of y comma z. Point number 2, inner product of x comma y bar equal to inner product of y comma x. Point number 3, inner product of x comma x is nothing but norm of x. இப்போ ஏற்கனவே பாயிண்ட் நம்பர் 1 பார்த்தோம் இல்லையா, ஆல்ஃபா எக்ஸ் பிளஸ் பீட்டா ஒய், அது ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்குது. அதே இது செகண்ட் பொசிஷனில் ஒய் பொசிஷனில் வந்துச்சுன்னா தென் த ஸ்கேலார்ஸ் வில் பி brought out with a conjugate sign or bar. So x comma alpha y plus beta z is alpha bar inner product of x comma y plus beta bar inner product of x comma z. Some examples of Hilbert spaces. L2 power n அதனுடைய அந்த இன்னர் ப்ராடக்ட் டிஃபைன் பண்ணிருக்கிறது. இன்னர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஐ ஈக்குவல் டு 1 to n எக்ஸ் ஐ ஒய் ஐ பார். இது வந்து n டியூபிள்ஸில் வரும் பிகாஸ் L2 பவர் n கொடுத்துருக்கனால. செகண்ட் பாயிண்ட் L2 இதில் இன்னர் ப்ராடக்ட் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. இதுலேயும் சேம் திங் xn yn பவர் பார் இருக்கு. இங்கே it goes on x1 x2 xn, it goes on similarly y also. Point number 3, L2 with a measure space x with measure m, inner product of f comma g equal to integral f of x into g of x whole bar. Okay, then squats inequality. Next one, mod of inner product x comma y is less than or equal to norm x norm y. Inner product in Hilbert space is jointly continuous. It is easily from the Squartz inequality. Next one, parallelogram law. Norm x plus y the whole square plus norm x minus y the whole square equal to 2 into norm x square plus 2 into norm y square. Next, applications of parallelogram law. Number 1, closed convex subset of a Hilbert space contains a unique vector of smallest norm. Point number 2, 4 times inner product of x comma y equal to norm x plus y the whole square minus norm x minus y the whole square plus I into norm x plus iy the whole square minus I into x minus iy the whole square. இத சில புக்ஸ்ல போலரைசேஷன் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, பாயிண்ட் நம்பர் 3, complex Banach space whose norm obeys the parallelogram law and inner product is defined by 4, அதை நம்ம ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணது லாஸ்ட் பாயிண்ட்ல, then it is a Hilbert space. So the parallelogram law obey பண்ற மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் Banach space நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம்னா நார்ம் வச்சு, then it is a Hilbert space. Next, norm of x comma inner product of x comma y equal to sigma n equal to 1 to infinity xn yn power yn bar. This series converges is a consequence of Cauchy's inequality. So in the inner product space வந்து அந்த series வந்து converges,
it's an infinite series actually. இது வந்து consequence of Cauchy's inequality. Next, Hilbert cube, subset of L2 consisting of all sequences x equal to x1 x2 goes on up to xn and it again goes on such that அதாவது ஒரு அது இன்ஃபினைட் இதில் போயிட்டே இருக்குது. Mod xn is less than or equal to 1 by n for all n is compact as a subspace of L2. Special Hilbert space L2 power n. We can use Cauchy's inequality to prove Squart's inequality. Parallelogram law is not true in L1 power n, where n is greater than 1. Uniformly convex in a Hilbert space. அந்த யூனிஃபார்ம்லி கான்வெக்ஸ்குள்ள டெஃபினிஷன் கொடுக்குறாங்க. norm x plus y by 2 greater than 1 minus delta implies norm x minus y less than epsilon. Again, if norm x equal to norm y equal to 1 and if epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0, then x and y are orthogonal in Hilbert space. அந்த ஆர்த்தோகனல் வந்து எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்கன்னா x orthogonal y if inner product of x, y equal to 0.